intambara kenshi ntizirwanwa cyangwa ngo zirangire uko byose biba bigaragara cyangwa byitezwe mu gihe nazo ziba zatangijwe. ni ukwishongora kose n'icyizere kitagabanije na busa biba bigarukwaho cyane ku ruhande rw'abazitangiza. Kenshi iyo bigeze kuzihuza ingabo z'ibihugu bizihanganamo ndetse n'ibitero biba biteganyijwe kuzikorwamo, biteguranwa ubushobozi bwose bushimangira ko bigomba kugera neza ku ntego nta shiti mu bushobozi buhambaye, byose biteguranwa. Noneho umwanzuro wo gutangiza intambara ukagerwaho barangije kwanzura ko byose biba bigomba kubagendekera neza, bagateganya yewe no kugeza ku gihe ntarengwa intambara iba igomba kumara. Bakaba barangije kwegukana intsinzi yabo kandi n'abahendukiye cyane bidatwaye amikoro yanashyira hasi ubukungu bwabo. Ibyo byose nyamara amateka nayo akabitobanga cyane abigenza uko ashaka, akagaragaza ko igihe cyose hatabura gukorwa ikosa ryo gusuzugura urundi ruhande no guteganya ibintu byose mu ishusho imwe, aho ugiye gutangiza intambara agenda agahugira cyane ku kubirebera byose mu ndorerwamo yibonamo ubwe wenyine, nk'aho azarwana akanirwanya ubwe mu ntambara ya wenyine, ikaba isura ye gusa kandi ari indorerwamo yakagaragayemo n'iy'uruhande rwo barwana. Mu gutegura intambara akifata nk'aho ari we ugomba gutera abandi, akabashozaho intambara, ariko akaba ari nawe n'ubundi unabategeka uko bayitwaramo, ku buryo nabo bahuza neza n'uko yateganyije kubarwanya kugira ngo akunde abatsinde, cyangwa nk'aho ubwo intsinzi ye n'abariyo baba bagambiriye nta kutamurushya uko ariko kose kubayeho, ahubwo bakamufasha kuyigeraho bwangu. Utagiye kure urafatira ingero ku ntambara za vuba zirwanwa ubu mu kinyejana cya 21. Igihe Uburusiya bwinjiraga muri Ukraine buyishojeho intambara mu kwa kabiri k'umwaka wa 2022, benshi batekerezaga ko ari ikibazo cy'iminsi cyangwa ibyumweru bike gusa Abarusiya bakabidegembye Kiev barangije kwigarura Ukraine yose. Nabo nibyo bemezaga, kandi Abarusiya muri ibyo byumweru bike koko bari bamaze kugota igihugu cyose, bisa no gukora igitero cya nyuma kimwe gusa bakigira imbere bagahurira hagati muri Ukraine. Ubwo igisirikare cyayo bakaba bameze nk'abagikandiye mu gipfunsi kigaturika, intsinzi yihuse bakaba yegukanye uko. Ntibyakunze. Mu minsi mike yakurikiyeho ubufasha bw'uburengerazuba bwisukiranyije bwangu muri Ukraine, bashushubikanya Abarusiya bongera guhera hafi kuri zeru n'ibyo kugenzura Ukraine yose babivamo, bashyira ingufu ku gice kimwe gusa cy'uburasirazuba bwayo. N'ubu nyuma y'imyaka 4 yose ishize urugamba ruracyari amagasa n'ishiraniro, bivuga kandi nta kabuza ko Facture y'intambara Uburusiya bwari bwakoze iyo yahindaguwe kenshi kugeza inavanyweho burundu, kuko guteganya igihe nyacyo yarwanwamo n'ibyayikenerwamo byose aho bigeze bitagishoboka, ahubwo ari ukuyishoramo ibikenewe byose umunsi ku wundi kugeza ku iherezo rihwanye n'igihe cyose bizafata ngo rigerweho. Ibyo nibyo byanabaye ku Banyamerika, kandi nabo mu myaka 23 ishize ubwo batangizaga intambara muri Iraq bemezaga ko ari ibitero by'igihe gito, bakaba barangije gusenya burundu igisirikare cyaho bagahita biyandurukira. Intambara ikabirarangiye ku buryo ari ingengo y'imari ya miliyari 200 z'amadolari yabo bari barateganije ko azayishorwamo nka Facture yose y'intambara. Ntaho byari bihuriye, kuko ibintu byabahindukanye cyane bigacikana no kubana nyuma y'intsinzi ya gisirikare Abanya-Iraq mu mitwe itandukanye y'abarwanyi biyemeje kubahambiriza ngo babavire mu gihugu. Babatangijeho indi ntambara ikomeye Abanyamerika batabashije no gutsinda burundu, bikarangira ingengo y'imari byatwaye ivuye kuri miliyari 200 bateganyije, ahubwo ikaba triliyoni 5 z'amadolari, aho yikubye inshuro 25 zose. Ako naka yabo byagora benshi kwiyumvisha. Uretse kubivuga uko gusa ngo triliyoni 5 mu madolari, turabigarukaho wumva agaciro kayo n'ibyo yamazwa byose mu gihugu icyo ari cyo cyose mu isi, kuko ari byinshi bihambaye. Ku Banyamerika nanone kandi mu myaka 2 yari yabanje imbere ya Iraq bari bashoje indi ntambara muri Afghanistan. Icyo gihe bari bateganyije ko nayo yihuta cyane bagakoresha amafaranga make n'igihe gito, ariko yabaye intambara bamazemo imyaka 20 yose, iyongobeza na yasaga triliyoni 2 z'amadolari, kandi birangira n'abatalibani bari baragiye kwirukanayo no kubavana ku butegetsi banabwishubije, ahubwo n'ubu akaba ari bo baburiho muri Afghanistan. Iyo bavuze ko nk'intambara muri Afghanistan yatwaye Amerika triliyoni 2 z'amadolari cyangwa triliyoni 5 ku ntambara barwanye muri Iraq, wumva iki? Kwaho bibangutse cyane kubivuga uko gusa. Ndagira ngo wumve neza, ubwayo ni amafaranga, agaciro kayo ko ariko tuvuge wenda kuri triliyoni 2 z'amadolari. Ayo ni amadolari yaba ahagije ngo atunge ibihugu byinshi mu gihe cy'imyaka n'imyaniko, ariyo ngengo y'imari yabyo. Yaba ahwanye n'ingengo y'imari ya Uganda mu gihe cy'imyaka 100 yose, iya Nigeria mu myaka isaga 55, iya Afurika y'Epfo mu myaka 14, cyangwa se ya Misiri mu gihe cy'imyaka 22 yose. Uhereye aho noneho ubwo wenda wakumva neza uko intambara nk'izirwanwa ubu hagati y'ibihugu by'ibihangange by'ubukungu buhanitse n'ikoranabuhanga ryose ryitabazwa nazo ziba zihenze cyane, ibintu bikarenga kure cyane yo kugira impamvu zo kurwana, uburakari cyangwa n'umujinya byonyine, ahubwo bikagezwa no ku ngano nini cyane y'amafaranga n'ayahindurwa
turufu ihambaye cyane mu kugena uruhande rwegukana intsinzi, yewe n'abasirikare ubwabo barwanira ku butaka kenshi bakaba batakwitabazwa, byose bikagerwaho hakoreshwa ikoranabuhanga n'ibitero by'ibisasu bihambaye birasirwa kure. Hari isomo rimwe risobanutse neza ryanabaye icyita rusange muri izi ntambara zose zirwanwa muri ibi bihe, so gutinda gusa cyane kurusha uko zitangizwa benshi babyibwira, ziranaguka cyane kurushaho kandi zikajya kurangira ikiguzi cyazo kikubye inshuro nyinshi cyane kurusha igenamigambi ryose ryakorwa mu kuzitangiza. Gutungurwa n'ibizibamo mu gihe zirwanwa ntibikiri ugutungurwa kuko ari byo bihoraho. Noneho tugaruke ku ntambara Iran irimo n'abanyamerika bitwaje Isiraheli ku ruhande rwabo. Mu ntangiriro zayo byatekerezwaga ko izakorwa mu bitero runaka gusa ikabirarangiye, Iran bakayitsinda bwangu bakayirahira iyo binikaga, ubundi bakayinyuza mu murongo bashaka mu gusenya ubutegetsi bwayo bakahashinga ubundi. Byose ni ibintu babaze ku giciro cyo hasi cyane kuko bari biringiye amakuru y'ubutasi bwabo n'ubuhangange bafite ku bugenzuzi bw'ikirere cya Iran, bacishamo indege zabo zigasenya byinshi zikanarimbura abo bahiga. Nyamara mu minsi mike ya mbere gusa Iran nayo yatangiye gukora ibitero karundura, ihagurutsa ibihumbi bya drone na za misile, ivundereza hose kuva mu kigobe cy'Abarabu kugeza muri Isiraheli, inagenzura umuhora wa Hormuz. Ikiguzi cy'intambara kuri biragihanika cyane kugeza bagowe no gutangira iby'ibarasaho, byose ku gaciro ka za miliyoni nyinshi z'amadolari ku munsi umwe wonyine uko bakomeza kuyirwanya. Mu gihe haciye icyumweru kimwe gusa intambara bayitangije, ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byatangaje ko ari intambara yari imaze kubatwara akayabo ka miliyari 11 na miliyoni 3 z'amadolari. Abandi nabo bakiri naho ubwaho barabihakanya cyane bakavuga ko ayo bavuga ari make cyane, ahubwo bagabanya imibare yabyo bagambiriye kudakura umutima abaturage babo ngo barusheho gutera hejuru basaba ko ibitero bihagarikwa. Ariko nabwo n'ubundi icyo gihe hari hakiri kare cyane ho kujya kubarurisha amafaranga, kuko ubu noneho batanabona ayo bacira n'ayo bamira babigiyemo. Yari akiri make cyane, ndetse kuko bibwiraga ko n'ubundi Iran yari igiye kuyamanika vuba cyane mu gihe bayisukagaho amabombe, bica umusubiriza abategetsi baho n'abayobozi bakuru ba gisirikare, bugacya bagasubirayo bakica n'ababasimbuye. Aho igiciro cy'iyi ntambara noneho kimaze kugezwa nuko ku mpuzandengo ibatwara hafi amadolari 11,578 buri segonda rimwe. Urayaka usanga ibyo bivuze miliyoni zirenga 41 z'amadolari buri saha, cyangwa nanone hafi miliyari imwe buri munsi akayabo bitavugwa. Ubu ni iminsi 60 yenda kuzura cyangwa se amezi birafunze neza, ubaze kuva ku itariki ya 28 muri uyu mwaka ubwo Amerika na Isiraheli batangizaga iyi ntambara mu bitero bise Operation Epic Fury na Roaring Lion. Byageze ku munsi wa 46 ari miliyari zisaga 51 z'amadolari Amerika imaze gushora muri iyi ntambara barimo na Iran. Wakwibaza aho uwo murengera wose w'amadolari bakoresha buri munsi ajya n'icyo akoreshwa kuri iyo ngano yayihanitse cyane bene ako kageni. Uburyo bari kurwanamo n'umuderi w'intambara zigezweho ntibisaba umubare munini w'abasirikare ngo bamwe bipange hakurya abandi hakuno barasane. Oya, ni ikoranabuhanga intambara yose n'ibitero bikorwamo bigenzurwamo, indege z'intambara za misile na drone nyinshi bikagarukiraho ku ruhande rw'aho igitero gikozwe. Ubwo kugisubiza no kwihagararaho cyangwa kugikumira nta kundi byakorwa, ni ukurasa izo misile na drone cyangwa se indege hitabazwa ibindi nkabyo, misile zisenya izindi cyangwa zisenya drone, aribyo bita uburyo burinda ikirere. Naho igice kinini cyane cy'amadolari yabo bayatwikira rero muri iyi ntambara na Iran, nayo ibikora bigambiriye cyane. Iran igakora ibitero ku bihugu bifatanije na Amerika nka Isiraheli n'ibindi bakorana mu kigobe cy'Abarabu, ikoresheje za misile na drone bihendutse cyane, mu gihe bo biba bigomba kubahenda cyane mu kubisenya, kandi batabikora nabwo uko guhenduka kwabyo ntikubibuze kwararika hasi ibyo biraswaho byose. Urugero hano uko misile imwe ya Tomahawk ishobora kugura miliyoni 3.5 z'amadolari, naho misile imwe bakoresha mu kurinda ikirere hakwitabazwa ubundi buryo bwa Patriot nayo ikaba yakoshwa nasaga miliyoni 5 zose z'amadolari. Iyo mu mashusho anyanyagiye hose agaruka kuri iyi ntambara, ubona uko misile na drone za Iran biba bishoreranye mu magana yabyo icyarimwe mu gitero kimwe gusa, ukibuka ko gusenya kimwe gusa muri ibyo ubwo bisaba miliyoni zingana uko z'amadolari. Wakuba noneho ugahita ugira ishusho ngari ku mpamvu n'umunsi umwe gusa w'intambara barimo ari akayabo katabura kwitwa ingengo y'imari ku bandi kitabazwa mu bitero barimo ku mpande zombi.
hari raporo za gisirikare ubu zigaragaza ko mu masaha 100 gusa ya mbere bagitangiza iyi ntambara kuri Iran, izo ntwaro zabo zirinda ikirere banyanyagije hose mu burasirazuba bwo hagati zari zimaze gutwika saga miliyari 3 na miliyoni 7 z'amadolari. Ayo yose kandi ubwo mu gukumira ibisasu bya Iran gusa ntaho ahuriye n'ibyo bo bakoresheje mu bitero bayikozeho, kongeraho noneho n'ibiciro by'amavuta y'indege bakoresha, ibisasu barasa, ubwikorezi, gusa n'ibikoresho no kubibungabunga ndetse n'ibindi. Indege z'intambara izo zaba zirwanishwa cyangwa ziparitse, iyo bigeze noneho no kuzikoresha mu bitero bihinduka ibindi kuko zikenera imirimo yo kuzitaho igihe cyose, kuzisigasira no gusanasanwa bitarangira. Facture yabyo nayo n'undi murengero uhoraho, kimwe n'amato y'intambara yose bakomeje kwerekeza muri icyo gice. Ufashe urugero nk'ubwato rutura bwabo USS Gerald Ford, ari nabwo bunini ku isi, buhindurwa nk'ikirwa cya gisirikare n'ibirindiro rwagati mu nyanja bishingwaho n'ibibuga by'indege. Ubu bwato bwabwo n'ubw'agaciro ka miliyari 13 z'amadolari. Kubwitaho byonyine, uhereye ku isuku no gutunganya amamashini n'ibyumba byabwo no mu gihe butegurwa mu bitero, ibyo byose ni imirimo yanakoshwa amadolari asaga 400 ku munsi umwe gusa. Ku ruhande rw'inzobere mu by'ubukungu n'intambara muri Amerika, ubu batera hejuru bavuga ko Pentagon, ibiro bikuru bya gisirikare cyabo, ngo bibeshya nkana ku giciro cy'intambara bakora iyo birebera ku mafaranga bagahitamo kuyagira make, banakoresha igiciro ibyo bikoresho by'urugamba biba byaguzweho cyangwa byarakozweho kera, kandi ari ubu babikeneye ari bishya, ntibayavunje mu gaciro kayo kubu, kandi ntibanashyiremo n'abasabwa mu kubisimbuza ibindi. Mu guteranya ibyo byose, hari impuguke zo muri kaminuza ya Harvard zemeza ko iyi ntambara na Iran ihenze cyane, ku buryo mu minsi mike iri imbere ahubwo nibayigumamo ngo itazasozwa itabatwaye abarirwa muri tiriyoni 1 y'amadolari. Aho bakareba ko byose ari abasoreshwa, abaturage basanzwe b'Abanyamerika babyishyura, kandi barimo n'ijanisha rinini cyane ryabo basanzwe batanashyigikiza intambara zose bashorwamo. Mbere y'iyi ntambara, lisansi muri Amerika yari hafi amadolari 3 kuri galo imwe, hafi litiro 4 zayo, ariko birarenga ku madolari hafi 4, yazamutseho 38%, bikiyongerana n'inguzanyo ku mazu. Intambara yatangijwe na Iran, inyungu zayo ziri munsi ya 6%, amaze nayo kwiyongeraho ibice 37% ku bivuko mu bice bisa nk'akantu gato ku baturage b'Abanyamerika, ariko mu gihe bibarwa ku nguzanyo z'imyaka 30 ahinduka ibihumbi byinshi by'amadolari yishyurwa. Hari abasirikare babo 55,000 bari muri ako karere ubu k'uburasirazuba bwo hagati, kubitaho n'ubuzima bwabo bwa buri munsi byose ni za miliyari nyinshi z'amadolari abishorwamo. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanganwe ingengo y'imari ya gisirikare nini cyane kurusha ibihugu byinshi bizikurikiye bishyizwe hamwe, ariko bakaba bagomba no kuyongera cyane, noneho ikagezwa kuri tiriyoni 1.5 y'amadolari vuba aha. Uko ni ukuyongera gukomeye cyane nako kuzaba kubayeho kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye, ndetse ubicyarimwe ni miliyari 200 z'amadolari yaba igisirikare cya Amerika gisaba yo gukomeza intambara barimo na Iran, naho ikindi gikomeye kiba kuremera cyane ku mwenda w'Amerika ubwayo nk'igihugu. Wabigereranya n'izindi ntambara baherukamo, ubwo barwanaga muri Iraq, umwenda wa leta ya Amerika wari munsi ya tiriyoni 4 z'amadolari. Uyu munsi urenga tiriyoni 31, kandi igice kinini cyayo n'ubundi cyakomotse mu ntambara babarijwemo zose mu myaka 20 ishize. Ariko nanone iki si ikibazo cya Amerika gusa. Ku rundi ruhande, Iran nayo iri mu gitutu cy'ubukungu kinakomeye cyane, kuko blockage cyangwa se ifungwa n'ihezwa ry'ibyambu byayo byakozwe na Amerika bishobora kuyitwara miliyoni 434 z'amadolari ku munsi umwe wonyine, nayo yahise ijya mu kindi gihombo cya peteroli, ari nayo nkingi rukumbi ikomeye y'ubukungu bwayo, ndetse n'ibihugu nk'Ubushinwa bikoresha iyo peteroli yayo cyane bishobora kugirwaho ingaruka zikomeye uko intambara ikomeza gutinda irwanwa. Ikigenda kiboneka ubu hose mu isi nk'ingaruka zirushaho kwiyongeraho izindi umusubirizo mu bihugu bitandukanye bijyana n'iyi ntambara, ni izamuka rikabije rya lisansi, inguzanyo zihenze cyane mu buryo bw'izamuka ry'inyungu zitangirwaho, n'amafaranga menshi cyane ashorwa mu ntambara buri munsi, ku buryo ikigega mpuzamahanga cy'imari nacyo kigaragaza ko ari ibintu bishobora kuvamo ihungabana ry'ubukungu ku rwego rw'isi. Gutumiza no kohereza ibicuruzwa mu mahanga, inzira zose binyuzwamo mu ipakira n'ipakurura ku byambo n'imipaka, umusoro wa gasutamo gushyirwa mu bubiko no kuhavanwa bigezwa ku isoko, ibyo ni ibintu bisaba imibare myinshi no gukurikiza igihe cyagenwe, amategeko yose n'amabwiriza bigenga umusoro n'impapuro zemeza ko byose ari ibintu byakozwe uko bikwiye.
Iyo mibare yose rero ubushishozi kubikurikirana igihe bitwara kongeraho n'amakosa ashobora kubikorwamo, aho ni naho uzasangana benshi umunaba ukomeye udashira bahuze cyane, abandi barushye rwose ngo imari yaheze ku mipaka n'agasutamo mu bubiko n'ahandi. Nyamara Express Connect Cargo ibigufashamo ugahugira nawe ku bindi, tukagufasha guhuza n'amabwiriza yose y'ubuziranenge haba ko byinjizwa mu gihugu n'ibyoherezwa mu mahanga. Muri byose tukakugezaho n'ubujyanama bushingiye ku bunyamwuga bw'abakozi bacu, abafatanyabikorwa bacu n'abadeclarant b'inzobere. Express Connect Cargo igufasha kubona impapuro za gasutamo nka WH7 na TI ziherekeza umuzigo kuva uvuye ku cyambu kugera mu gihugu, IM7 impapuro za gasutamo zishyira ibintu byawe mu bubiko bugenzurwa na gasutamo igihe bigitegereje gusora ngo bigezwe ku isoko cyangwa bishakirwa n'isoko mu gihugu no mu mahanga, IM4 impapuro zikorerwe byarangije kugezwa mu bubiko bugenzurwa na gasutamo kugira ngo bisorerwe mbere yo kugezwa ku isoko, ndetse na IM5 zikorerwe byinjizwa mu gihugu abihamara igihe gito ariko kandi bigomba gusubizwa mu mahanga, birimo nk'imashini n'ibinyabiziga, cyangwa IM6 impapuro za gasutamo zongera kwinjiza mu gihugu ibihavanwa mu gihe gito bijya gusanishwa cyangwa gukoreshwa mu kazi kabera mu mahanga. Ku bicuruzwa byihariye n'ibishobora kwangirekera mu ipakira n'ipakururwa tugufasha kubona DAD impapuro ziguha uburenganzira bwo kubipakururira mu rugo bitanyujijwe mu bubiko rusange bugenzurwa na gasutamo. Express Connect Cargo iguhagararira kandi mu gushaka ibi byangombwa n'impapuro zose aho amategeko yemera ko tubigukorera, byose bikakugeraho neza kandi vuba mu gihe cyagenwe. Mu kohereza ibindi mu mahanga tuguhuza na gasutamo tukagufasha no kubona impapuro zimenyekanisha ibyoherezwa mu mahanga n'igenzura bikorerwa. Express Connect Cargo dushingiye ku bunararibonye turambanye mu gutanga ubujyanama mu ishoramari, cyane cyane ku barangura, abatumiza n'abohereza ibicuruzwa mu mahanga. Dukorera mu nyubako ya Chic kuri etage ya 2, waduhamagara kuri 0788200684 cyangwa no ku murongo utishyura 3545. Welcome to Enzo Park, where every event becomes a dream come true. Our modern multi-purpose events hall is ideal for weddings, meetings, conferences, and special occasions of all kinds. Beautifully complemented by our professional decoration team. Enjoy great food and relaxed vibes at our bar and grill, while your little ones are having fun at our kids park. We also offer on-site and outside catering and professional coffee services. We are located in Gahanga at the Tarmac Road near the Merez gas station. Visit our social media pages and call or WhatsApp us today on 0788 336 932 or 0785 752 797 for more information.